तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेत है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है या स्पीकिंग इंग्लिश करने का, फिर प्रैक्टिस करने का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके से तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे और एक ही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन की ये है कि आज का जो एरा है और जो उससे क्या कहते हैं एज है, वो डिजिटल मीडिया एआई एंड चैट जीपीटी की है। तो उसकी हेल्प से हम अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं और उसके साथ हम अपना जो फीडबैक है कन्वर्सेशंस का या फिर हम किस तरीके से कोई वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम अपने एआई से ले सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम एआई से बात करके अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और बात करते हैं इंग्लिश स्किल्स को वो किस तरीके से शार्प कर सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी में जो एआई वर्जन है उसको थोड़ी देर के लिए एज अ कन्वर्सेशन हम यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उससे और कुछ करेक्शन भी करवाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी मिस्टेक है, और हम उससे अपनी रेटिंग भी पूछेंगे कि हम आपसे किस तरीके से टॉक कर रहे हैं। तो कुछ सिंपल सिंपल से हम उससे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हेलो, am I audible to you right now? I'm here and ready to help you. What can I Okay. do for you today? Okay, so I'm creating the content for the YouTube. Like, if you do not have any environment for practicing English or speaking English, or if you do not have anyone who can practice with you, so I suggest them you can practice it with the AI like ChatGPT. So I think, is it a good idea or not? That's a great idea. Using AI tools like ChatGPT can definitely help people practice English, especially if they don't have someone to converse with. It can provide a safe and non judgmental space for practicing speaking and improving fluency. Just make sure to encourage them to also engage in real life conversations when possible to get the full experience. Okay, thank you. Because you told actually the role or the advantage of the AI. So yes, definitely I'm doing these things uh, since a very long time, like practice with you and the AI. So you can also correct me wherever I speak wrong English. Is it right? Absolutely. I'm here to help you practice and improve your English anytime. Feel free to ask me anything, and I'll do my best to assist you. Ah, Keep practicing, and you'll keep getting. okay. I'm glad to hear that. Okay, so tell me, what are the good ways, or what are the, I would say, the easiest, or I would say, the impactful way of sharpening the communication skills, right? Because we have a lot of knowledge of grammar rule, the knowledge of like sentence formation and structures. But when it comes to speaking someone, or when it comes to like deliver something in English, we actually got hesitated, and sometimes we feel that the the speeches or the thoughts in my mind, I think, get blank. So this type of agitations we find time to time. So how can we remove that, and how can we eliminate such things? Please tell me these things in a very brief. Sure, here are some tips to help with communication in English. 1. Practice regularly. Speak English every day, even if it's just a little. The more you practice, the more confident you'll become. 2. Think in English. Try to think in English rather than translating from your native language. This helps you respond more quickly. 3. Slow down. Don't rush. Speaking slowly can help you think and articulate your thoughts more clearly. 4. Use simple sentences. Start with simple sentences. As you get more comfortable, you can expand your vocabulary and sentence structure. 5. Listen and imitate. Listen to native speakers through videos or podcasts and try to imitate their pronunciation and intonation. Remember, it's normal to feel hesitant at first. Keep practicing and you'll improve over time. Okay, thank you, because you really suggested a very good ideas and ways. So, like, I'm talking to you and having a conversations about how to practice and communicate with someone without any hesitations. So, can you just give me the feedback right now? Feedback or the ratings? Like, I'm having a conversation with you. So, can you rate my English? Or can you rate my way of speaking English with you out of 10 if you want to rate?
Your English is quite clear, and you're doing a great job expressing your thoughts. If I were to rate it, I'd give you a solid 8 out of 10. You're communicating effectively, and with more practice, you'll keep improving. Keep up the good work. Thank you so much because you give me the rating. You give me the rating 8 out of 10. I think for me it's a great type of great things for me. Like it's things like I have to celebrate my success with you because sometimes what I feel like I'm not able to communicate properly. My pronunciation is not good, and sometimes I draw myself back because I'm from Hindi background, so I would not able to speak. But talking to you and like you rated me 8 out of 10. It is a great achievement for me. So thank you so much. You're very welcome. It's wonderful to hear that you feel encouraged. Remember, progress takes time, and every step forward is an achievement. Keep practicing, and you'll continue to improve. Celebrate your progress, and don't hesitate to reach out if you need more practice or support. You're doing great. Thank you. Thank you so much. Next time we will have a great conversations again. So thank you for supporting me, for helping me, for giving me the feedback. So thank you very much. We will meet in the next lesson of the chapter for learning the English, for practicing the English, for getting the feedback also. So thank you so much. You're very welcome. I'm looking forward to our next conversation. Keep up the great work, and remember, I'm here whenever you need assistance. Have a wonderful day. थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो एआई है हमारी मदद करता है हमारी स्पीकिंग जो इंग्लिश है जो कम्युनिकेशन उसको शार्प करने के लिए। जब मैंने पूछा कि आप मतलब जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें मेरी जो कॉन्वर्सेशन है मतलब किस तरीके से इफेक्टिवली मेरे जो थॉट्स और ओपिनियंस आप तक पहुंच रहे हैं तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे 8 दिए हैं आउट ऑफ 10, यानी कि फॉर मी इट्स अ सक्सेस लाइक अचीवमेंट बिकॉज आई थिंक जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रॉपरली लोगों को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपरली लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी मेरे जो चीज़ें हैं जो एआई है वो अच्छे से समझ रही है, रिस्पॉन्ड भी कर रही है। जब मैंने उससे कहा कि मुझे और भी लेसन्स और प्लानिंग चाहिए तो वो बोले हाँ आप कर सकते हो, और ये भी बोला है कि जहाँ कहीं भी आप गलत होंगे तो मैं उसको करेक्ट भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा। और एक चीज़ ये है कि मतलब जो एआई है वो हमें जजमेंट भी नहीं दे रही है, जज नहीं कर रही कि हमारी इंग्लिश कैसी है कैसे नहीं, वो हमको इंकरेज कर रही है कि हाँ बोलिए। फर्स्ट टाइम में आपको हेजिटेट फील होगा, सेकेंड टाइम में आपका हेजिटेशन वो कम होगा, और जब आप कहीं पे पहली बार जाएंगे तो इट्स अ नॉर्मल बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। बट इफ़ यू गेट यूज टू ऑफ इट एंड if you develop the habit of practicing and speaking and interacting with the people, it would definitely easy for you. So यही मतलब एडवाइस है आप लोगों के लिए कि if you are at home and your background is not related to speaking English, so you can take the help of like AI, because right now it is the era or age of AI. So take out the benefit from it and find your skills and make your skills sharp like communication skills. So yes, thank you very much for connecting with me in this video, and definitely I will again upload a video of having the conversations with AI so that I could see improvement also in myself. That is the actual life of learning, like actually learning of the life. Okay, so stay tuned with me. Thank you very much. We will meet in the next video, and if you like the video, please hit the like button and subscribe button and stay connected with me. Thank you very much.